for the existence of human race. It is the complex collection of innumerable organisms, the biodiversity, which makes our lives both pleasant and possible. So no one knows exactly how many species occur on our planet. Scientists believe that the total number of species on Earth is in between 10 million to 80 million. And out of this huge number of species, we have been able to enlist only 1.4 million species so far. Only 1.4 million species we are so far identified. And nature has taken more than 600 million years. Nature has taken 600 million years to develop this exceedingly complex spectrum of life on this planet. The existence of human race depends on other life forms in the biosphere. So, however, we are losing this accumulated heritage of millions of years at a very fast rate. So I think all of you know what is biosphere. So biosphere, it is the portion of the earth from the ocean depth to the upper atmosphere that contains life. It includes every living species on earth and is thus the largest possible biological community. Largest possible biological community. This is the actual definition of biosphere. Now, I'm going to the very unique definition of biodiversity. Okay. So I think some of the students know that what is biodiversity. যেটা আমরা বাংলায় বলি জীব বৈচিত্র্য। So this is the table of contents. Introduction of biodiversity. I already mentioned that introduction of biodiversity. Sir, your slide is not, sir, yes, now it is available, sir. Okay, okay, sir. Go ahead, available. Sir. Okay. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Okay. Levels of biodiversity, values of biodiversity, hotspot of biodiversity, mega diversity countries of the world. Now, threat to biodiversity. What is the threat to biodiversity? And last of all, going to discuss about the conservation of biodiversity. I will conserve both in-situ and ex-situ conservation. Okay. Now, I've already discussed about the introduction of biodiversity, about biosphere and biodiversity. Now, what is biological diversity? I think the best definition I give to you is biological diversity. So, complex beyond understanding and valuable beyond measure. বুঝতে পারছো বাংলায় বলে মানে এত জটিল বোঝা যায় না, এত দামি একে মাপা যায় না। So complex beyond understanding and valuable beyond measure, biological diversity is the total variety of life on our planet. The sum total of various types of microbes, plants, and animals present in a system is referred to as biological diversity or simply as biodiversity. So in a particular place,
the total number of plants, animals, and microbes they are present and interacting with each other. ও নির্দিষ্ট জায়গাতে যত উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবাণু বাস করে এবং তাদের মধ্যে যে অহরহ আদান প্রদান চলছে, ইন্টারাকশন চলছে, তাকে আমরা বলি, বাংলায় বলি আমরা জীব বৈচিত্র্য। হ্যাঁ, বাংলায় বলি আমরা জীব বৈচিত্র্য, ইংরেজিতে বলি আমরা বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। ওকে, so the next content is levels of biological diversity. So levels means type of biological diversity rather. So biological diversity is usually analyzed at 3 different levels, each of which has its own significance. 3টে লেভেলে আমরা বায়োডাইভার্সিটিকে আমরা জানি বা বুঝতে চেষ্টা করি। নাম্বার 1, ডাইভার্সিটি অফ biotic communities and ecosystems, diversity of species composition within a community, and diversity of genetic organization within a species. Now, first one, what about the diversity of biotic communities and ecosystem? So, depending largely upon the availability of abiotic resources, জড় পদার্থ যেগুলো, abiotic resources, and conditions of the environment and ecosystem তো আমি আশা করছি তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে হোয়াট ইজ ইকোসিস্টেম। সো ইকোসিস্টেম আমি একটু ছোট্ট করে বলে নিচ্ছি ডেফিনিশনটা। ইকোসিস্টেম জানতে হবে। ইকোসিস্টেম হচ্ছে association of plants, animals, and other organisms in an environment along with the physical and chemical components of that environment. So in an ecosystem, species interact with each another and also with the environment. প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রে যত সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবাণু আছে তাদের মধ্যে তো ইন্টারাকশন চলছেই, and also they interact with the abiotic components of that environment. This is called ecosystem. So there is the environment and ecosystem develop its own characteristic community of living organisms. প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেমের তার নিজস্ব ক্যারেক্টারিস্টিক কমিউনিটি লিভিং অর্গানিজমস থাকবে। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোমরা বুঝতে পারবে। A small pond, ছোট্ট একটা পুকুর, for example, constitute an ecosystem and possesses a set of flora and fauna different from a river, which is another type of ecosystem. একটা পুকুরের ইকোসিস্টেম বাস্তুতন্ত্র is completely different from the ecosystem of a river because the pond have its own characteristic flora and fauna. Flora means plants, fauna means animals, and that is completely different from the flora and fauna of the river. So the pond ecosystem is completely different from the ecosystem of a river. আমি আগে বলেছি প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেমের কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক কমিউনিটি অফ লিভিং অর্গানিজমস থাকবে। So different type of forests, grassland, তৃণভূমি, lakes, ponds, rivers, wetlands, মানে জলাভূমি, যেগুলো এখন অনেক জলাভূমিকে এখনো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, হাই রাইজ বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। This is very dangerous to our biodiversity. So these represent diverse ecosystem, each with a characteristic biotic community. ফরেস্টের যেমন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বায়োটিক কমিউনিটি আছে, that is differ from grassland, lakes or wetlands. Next one, number 2, diversity of species composition within a community. So the biotic component, what is species? I think everyone know
The species is the lowest ranked of the hierarchy in taxonomy. Taxonomy hierarchy তে সব থেকে লোয়েস্ট র্যাঙ্ক হচ্ছে স্পিসিস, তারপরে জেনাস, তারপরে ফ্যামিলি, তারপরে অর্ডার, ক্লাস, এটসেট্রা আপ টু কিংডম পর্যন্ত। So the biotic component in an ecosystem may be composed of a few species only, or a large number of species of plants, animals, and microbes which react and interact with each other and with the abiotic factors of the environment. I already mentioned that in every ecosystem, the species present of its own characteristic species, and they are maybe few species or a large number of species present, species of plants, species of animals, and species of microbes. They may be interact with each other and with the abiotic factors of the environment. এটা তোমরা এতক্ষণ বুঝে গেছো বা জেনে গেছো যে প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেমে তার যে প্রজাতি আছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু তাদের নিজস্ব যে বায়ুমণ্ডল, তার যে অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস, জড় পদার্থ, তাদের সঙ্গে কিন্তু সবসময় ইন্টারাকশন চলছে। So the richness of species in an ecosystem is usually referred to as species diversity. The question একটা, what is species diversity? 1 mark question. তোমরা কি লিখবে? The richness of species in an ecosystem is usually referred to as species diversity. একটা বাস্তুতন্ত্রে কত বেশি প্রজাতি আছে, কত সংখ্যক প্রজাতি আছে, তাকে আমরা বলি species diversity. Clear? Last one, diversity of genetic organization within a species, very important part of the biological diversity. So within a species, there are often found a number of varieties or races or strains which slightly differ from each other in 1, 2, or a number of characters. কি কি ক্যারেক্টার দিয়ে? একটা স্পিসিসের অন্তর্গত অনেক ভ্যারাইটি থাকতে পারে, একটা ভ্যারাইটির মধ্যে অনেক রেস থাকতে পারে, অনেক রেসের মধ্যে অনেক স্ট্রেনস থাকতে পারে। এই যে স্পিসিসের এতগুলো ভাগ, ভ্যারাইটি, রেস, স্ট্রেনস, অনেকেই বলে রেস কাকে বলবো? সো এ রেস অ্যাকচুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বায়োলজি and linked with physical characteristics such as hair texture, such as skin color, এই দিয়ে আমরা পার্থক্য করতে পারি। তাহলে একটা প্রজাতির মধ্যে যত রেস বা স্ট্রেনস বা ভ্যারাইটি থাকবে, তারা কিন্তু খুব কম সংখ্যক, খুব অল্প একটা বা দুটো বা অল্প কয়েকটা বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকবে তারা পৃথক। They are differ from each other only by 1, 2, or few characteristics. That characters such as shape, size, quality of their product, resistance to insects, pests, and diseases, ability to withstand adverse condition of the environment, etc. এই ক্যারেক্টার দিয়ে এরা থাকবে একে অপরের সঙ্গে আলাদা। And these are included under the species: variety, race, and strains. Okay, so these difference যেগুলো বললাম are due to, এই যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে কেন? একটা ভ্যারাইটি সে যে একটা ডিজিজকে রেজিস্ট করার ক্ষমতা অন্য ভ্যারাইটি থেকে আলাদা, তার শেপ আলাদা, সাইজ আলাদা। এই যে ডিফারেন্সটা কেন হচ্ছে? This difference is due to slight variations in their genetic organization. এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। That is, this slight difference between these varieties, races, or strains between the species are due to slight variations in their genetic organization. জিনের পার্থক্য, জিনগত পার্থক্য। This diversity in the genetic makeup of a species
is referred to as genetic diversity. এই যে স্পিসিসের মধ্যে জিনগত পার্থক্য, জেনেটিক ডিফারেন্সেস, that is called genetic diversity. Another one mark question: what is genetic diversity? So species with a large number of races, large number of strains, or large number of varieties is considered to be rich and diverse in its genetic organization. যে প্রজাতির মধ্যে যত বেশি ভ্যারাইটি থাকবে, যত বেশি রেস থাকবে, যত বেশি স্ট্রেন থাকবে, সেই প্রজাতিকে বা স্পিসিসকে আমরা বলবি তত বেশি রিচ, তত বেশি ডাইভার্স। In what respect? In respect to the genetic organization. In respect to the genetic organization. So these are the three levels of biological diversity. If you have any question regarding this, okay. So next topic is values of biodiversity. জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব কি? আমরা এত বর্তমানে জীব বৈচিত্র্য করে আমরা এত লাফাচ্ছি কেন? সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ এত বেশি সোচ্চার কেন যে আমাদের এই জীব বৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটিকে রক্ষা করতে হবে? So biodiversity is the most precious gift of nature that mankind is blessed with. বুঝতে পারছো প্রথম সেন্টেন্সটা দেখে? It is the precious gift of nature. So the uniqueness of our planet, আমাদের যে প্ল্যানেট গ্রহটা এত বেশি ইউনিক কেন অন্য গ্রহ থেকে? Is due to the presence of life. জীবন আছে বলে, due to the presence of life manifested through the diversity in flora and fauna. আমাদের এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে যত জীবন আছে, জীবনের সম্ভাবনা আছে, তত বেশি ডাইভার্সিটি আছে উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মধ্যে। এত বেশি উদ্ভিদ, এত বিচিত্র সব প্রাণী আমাদের পৃথিবীতে বাস করে। That diversity of flora and fauna gives our planet the uniqueness. So the value of biodiversity can be grouped under the following heads. Number one, environmental value. So the diverse group of organisms found in a particular environment, together with the physical and biological factors that affect them, constitute an ecosystem. So healthy ecosystem are vital to life. লাইফের জন্য হেলদি ইকোসিস্টেম দরকার, একটা বেশ স্বাস্থ্যসম্মত বাস্তুতন্ত্র দরকার। The natural environment is responsible for the production of O2, maintenance of water cycle and other biogeochemical cycles. আমাদের যে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট কি হচ্ছে? অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে, ওয়াটার সাইকেল চলছে, other biogeochemical cycles like sulfur cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle, so many cycles are operated in nature. As an example, forests regulate the amount of CO2 in the year by releasing O2 during photosynthesis. তো স্কুলে পড়ে এসছো, সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে। During photosynthesis, plants release oxygen as a byproduct in the atmosphere by accepting CO2 from the atmosphere. So in this way, the O2 level of the atmosphere, that is 20.8%, is constant or remain constant. So they also control rainfall, also control the soil erosion. And you are all well aware, deforestation, যেটা আমাদের এখন সব থেকে বেশি মাথা ব্যথার কারণ, ডিফরেস্টেশন, অরণ্য নিধন,
Deforestation could further increase CO2 in the earth atmosphere. ডিফরেস্টেশনের জন্য আমাদের আর্থ অ্যাটমসফিয়ারে CO2 লেভেল কত আছে এখন 0.03%. Maybe increase the level of CO2, and that increased level of CO2 is leading to the greenhouse effect and global warming. Greenhouse effect and global warming. তোমরা সবাই জানো যে what are the greenhouse gases, তাই না? গ্রিনহাউস গ্যাসেস কোনগুলোকে বলে? যেমন হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, ক্লিয়ার, ওজোন গ্যাস, তোমার O3, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, হ্যাঁ, মিথেন, রাইট রাইট. So these are the greenhouse gases. And this, what is greenhouse effect? The trapping of heat within Earth's atmosphere by various pollutants. That is the greenhouse gases is called greenhouse effect. যদি ট্র্যাপ করতে না পারে আমাদের আর্থের কি হবে, টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, ক্লিয়ার, and that lead to the global warming. That lead to the global warming. তোমরা জানো সারা পৃথিবীতে এখন আমাদের এই দুটো খুব বেশি চর্চিত হচ্ছে, আলোচিত হচ্ছে, গ্রিনহাউস এফেক্ট আর হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং. So these two are the environmental value of biodiversity. Clear? Next হচ্ছে consumptive value. So actually this is related to natural products that are used directly for food, fodder, গোখাদ্য, timber, fuel wood, etc. জ্বালানি, কাঠ. Humans used at least, ভালো করে শোনো, humans used at least 40,000 species of plants and animals. 40,000 উদ্ভিদ প্রজাতি এবং প্রাণী প্রজাতি on a daily basis. এখনো পর্যন্ত মানুষ পার ডে ডেলি বেসিসে 40,000 গাছ, উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে ব্যবহার করে. So many people around the world still depend on wild species for most of their needs, like food, like shelter and clothing. So this is the consumptive value. So these are the some important plants. These are part used, কোন গাছের অংশ আমরা ইউজ করি, and what purpose they use. Actually দু একটা আমি বলতে পারি, তুলসী গাছ তো সবাই জানো বাড়িতে থাকে, এর পাতাটা কোল্ড এন্ড কাফের জন্য ইউজ করা হয়, ক্লিয়ার? যে নিমের সব গাছটাই, পুরো গাছটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট. স্কিন ডিজিজ, অ্যান্টিসেপটিক, দাঁতের মাজন, সাবান কি তৈরি হয় না? সারা পৃথিবী এখন নিম গাছকে পেটেন্ট নেবার জন্য চেষ্টা করছে, ভারতবর্ষ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, ক্লিয়ার? রাউলফিয়া, সর্পগন্ধা, a root touch important, and this root is used for the making the medicine of blood pressure, okay, throughout the world. Cinchona for malaria, the bark, but now we are not use the bark of cinchona for quinine production. Now quinine is actually a chemical product produced in the laboratory. Ashwagandha, শাল, টিক মানে হচ্ছে সেগুন গাছ, ম্যাঙ্গো, ফ্রুট খাই আমরা, ফুড, pulses, seeds are used for food and green, manuring, bamboo stem is used for making huts. So these are the consumptive value of biodiversity. These are important plants, the parts and the use of this plant. Okay, so number 3, productive use value. So this is very important, productive use value. This is actually assigned to products that are commercially harvested and marketed. আমরা এগুলোকে হারভেস্ট করি এবং বাজারে বিক্রি করি. Almost all the present day agricultural crops have originated from wild varieties.
বর্তমানে আমরা যে সমস্ত ধান, গম, ভুট্টা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকে কিন্তু তাদের নেটিভ বা ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি থেকে আমরা তৈরি করতে পেরেছি। And the biotechnologists continuously use the wild species of plants for developing new, better yielding and disease resistant varieties. বায়োটেকনোলজি প্রক্রিয়াতে আমরা বর্তমানে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট, বেটার ইল্ডিং প্লান্ট আমরা এগুলো তৈরি করতে পারছি ফ্রম নেটিভ ভ্যারাইটি। And biodiversity represents the original stock from which new varieties are being developed. And all these native varieties we collected from the biodiversity. Okay, and collected plants from biodiversity. The biotechnologists continuously use these wild varieties to produce a new variety. The fossil fuel like coal, koala, petroleum, it's a জীবাশ্ম থেকে তৈরি, and the products of biodiversity from the geological past. প্রাচীনকালে এই সমস্ত জীবাশ্ম থেকে মেনলি জিমনোস্পার্মাস প্লান্টস, যেমন কয়লা, পেট্রোল, গ্যাস, এগুলো সব মাটির তলায় তৈরি হয়েছে। And all these are actually coming from the biodiversity of geological past. Most of the medicines we use today at present times are extracted from different plant parts from the biodiversity. So আমাদের খাদ্য, আমাদের পরিদেহ, আমাদের বাসস্থান, আমাদের ওষুধ, everything we get from our biodiversity. প্রত্যেকটা জিনিস আমরা আমাদের জীব বৈচিত্র্য থেকে আমরা আরোহণ করতে পারি। এটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ ইউজ ভ্যালু। নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 4, সোশ্যাল ভ্যালু। The biodiversity in different parts of the world has been largely preserved by the traditional societies. Since the indigenous people, we the people like of India, always protect the forests, for their own benefit. So the government should formulate plans to involve such people for environmental protection. যারা জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অরণ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের নিজেদের স্বার্থে, সেই সমস্ত মানুষগুলোকে গভর্নমেন্টের অবশ্যই ইউজ করা উচিত ফর দ্য প্রোটেকশন অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। ক্লিয়ার? ইজ দ্য সোশ্যাল ভ্যালু। নেক্সট হচ্ছে এথিক্যাল অ্যান্ড মোরাল ভ্যালুস। So actually it is based on the principle of live and let others live. নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচতে দাও। This is the morality and ethics. This is the morality and ethics. That is নৈতিকতা. Morality means নৈতিকতা. Ethics means নীতি শাস্ত্র. Morality and ethics teach us, আমাদের নৈতিকতা, আমাদের নীতিশাস্ত্র আমাদের কি শিক্ষা দেয়? Teach us to preserve all forms of life and not to harm any organism unnecessarily. প্রত্যেকটা জীবনকে বাঁচতে দিতে হবে এবং কখনোই আননেসেসারিলি তাদের কোনো হার্ম, ক্ষতি করা যাবে না। তোমরা দেখতে পাও এভরিওয়্যার, আমরা দেখতে পাই সাম পিপল টেক প্লেজার ইন দ্য হান্টিং অফ অ্যানিমালস। অনেক মানুষ শিকার করে উল্লাস অনুভব করে, আনন্দ পায়। একটা পাখিকে মেরে আনন্দ পায়, একটা কুকুরকে মেরে আনন্দ পায়, বাঘ শিকার করে আনন্দ পায়। থ্রু প্রপার এডুকেশন, through proper awarenesses, the people's conscience against such practices must be raised. অবশ্যই এগুলোকে তুলতে হবে,
জনমত তৈরি করতে হবে এবং তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। We may not be deriving direct benefits from many plants and animals. আমরা অনেক গাছ থেকে অনেক প্রাণী থেকে ডাইরেক্টলি কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না। তাহলে should they be harmed because of this? তাহলে কি তাদের ক্ষতি করতে হবে? ওই গাছটা থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি না, ওই গাছের আম ধরছে না, আম গাছটা কেটে ফেলতে হবে? ওই কুকুরটা আমাদের বয়স হয়ে গেছে, পাহারা দিচ্ছে না, ওই কুকুরটাকে মেরে ফেলতে হবে? Each species has its own utility in the world of biodiversity and has every right to live. প্রত্যেকটা প্রজাতি আমাদের জীব বৈচিত্র্যের তাদের উপকারিতা আছে এবং they have every right to live, এবং প্রত্যেকের বাঁচার সমান অধিকার আছে। ক্লিয়ার? সো আমার এই ক্লাসটার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে কিছু বোঝানো, কিছু শেখানো যে হাউ ইউ প্রোটেক্ট ইউর বায়োডাইভার্সিটি, তোমরা কেন জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করবে। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বায়োডাইভার্সিটি টু ম্যানকাইন্ড, আমাদের কাছে জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব কি তোমাদেরকে নিজে শিখতে হবে, এবং তোমার যে সমাজবদ্ধ জীব, যে সমাজে বাস করো, সে সমাজের যে মানুষগুলো পড়তে পারছে না, জানতে পারছে না, শিখতে পারছে না, তাদের কাছে যেতে হবে এবং আমাদের জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব, ইম্পর্টেন্স অফ বায়োডাইভার্সিটি তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে, তাদেরকে বোঝাতে হবে যে ওয়াই বায়োডাইভার্সিটি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন। আমাদের আগত প্রজন্মের জন্য এই জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব কতখানি তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং আমাদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হবে। This is the ethical and moral values of biodiversity. Next, aesthetic value. বুঝতেই পারছো, নান্দনিক বিষয়। The beauty of our planet. The beauty of our planet is because of biodiversity. আমাদের গ্রহের যে বিউটি, যে সুন্দরতা, due to its biodiversity, which otherwise would have resembled other barren planets dotted around the universe. যদি পৃথিবীতে জীবন না থাকতো, পৃথিবীতে উদ্ভিদ না থাকতো, পৃথিবীতে প্রাণী না থাকতো, তা আমাদের এই পৃথিবীটা অন্যান্য গ্রহের মতো barren planets, just like a dotted around the universe হয়ে যেত। So biological diversity adds to the quality of life and provides some of the most beautiful aspects of our existence. আমাদের এই বাঁচার জন্য, আমাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য বায়োডাইভার্সিটি কি করছে? adds to the quality of life. So biodiversity is responsible for the beauty of a landscape. People go to far off places to enjoy the natural surroundings and wildlife. আমরা প্রত্যেক বছর নিয়ম করে বেড়াতে যাই, আর আমরা তো জানি বাঙালিরা তো ঘুরতে ভালোবাসে, বেড়াতে ভালোবাসে। So we are go to far off places every year for wildlife, enjoy the natural beauty and wildlife. This type of tourism is referred to as ecotourism. আমি ছবি একটা দিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, স্ক্রিন শেয়ার করেছি। ecotourism, and this ecotourism now become a major source of income in many countries. বর্তমানে পৃথিবীতে এই ইকোট্যুরিজম হচ্ছে একটা সোর্স অফ ইনকাম। সারা পৃথিবী জুড়ে দেখতে পাবে ইকোট্যুরিজম। আমাদের আসানসোলে দেখো, দুর্গাপুরে দেখো, কলকাতায় দেখো, অনেক এরকম ট্যুর অপারেটরস তৈরি হয়েছে, অর্গানাইজেশন, যা প্রত্যেক বছর মানুষকে বেড়াতে নিয়ে যায়। এবং আমরা আমাদের এই নেচারের যে
কেউ যায় পাহাড়ে, কেউ যায় সমুদ্রে, কেউ যায় জঙ্গলে। Clear? So this is the eco-tourism, and this is the productive use value. বলেছি consumptive productive use এগুলো. This is the drug, penicillin, quinine, atropine, caffeine, cocaine, morphine, menthol, terpene. This is from papaya. This is from papaya. So these are the plants. That is penicillium notatum থেকে আমরা penicillin পাই. This is the antibiotic. This is antibacterial, antibiotic. Actually penicillin হচ্ছে জীবনদায়ী ওষুধ. It is used for pneumonia, for meningitis, for throat infection. Mute হয়ে যাও সবাই. So the quinine, this is the menthol, this is the papain, papaya, carica papaya, that is the pepe, highly digestive. Papain পাওয়া যায়. Tetracycline, this is the antibiotic obtained from the bacterium Streptomyces ramosus and Streptomyces aureoformis. Okay, so these are the productive use of biodiversity. And last one, the optional value. So this refers to the value of biodiversity that is yet unknown but needs to be explored for future possibilities and use. So scientists have discovered and named about 1.75 million species, which is of utmost importance. We should preserve all the world's biodiversity that can be used by the future generations. প্রত্যেকটা সারা পৃথিবীতে জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হবে for our future generation. So these are the values of biodiversity. আমরা জীব বৈচিত্র্য কেন তো গুরুত্ব দিই আমি বুঝিয়ে দিলাম তোমাদের, from environmental value, consumptive value, productive use value, social value, ethical and moral values, aesthetic value, and optional value. So next, হচ্ছে হটস্পট বায়োডাইভার্সিটি। হটস্পটের বাংলা হচ্ছে জীব বৈচিত্র্যের ধন্য অঞ্চল। Hotspots. Hotspots are the areas that are biologically rich and exhibit higher species diversity, most of which are endemic in nature. So what is endemic species? তোমরা জানো কেউ endemic কাকে বলে? So endemic species means the species restricted to a particular locality. Clear? So endemic species are developed on geographically and biologically isolated areas. Clear? As for example, such as islands. Okay, so these are endemic species, particularly একটা অঞ্চলই হবে। Clear? So hotspots are characterized by richness in floral and faunal wealth. হটস্পট মানে হচ্ছে অনেক বেশি উদ্ভিদ থাকবে, অনেক বেশি প্রাণী থাকবে। Though the area covered by the hotspots represent only, think about 2% of the world's land area. 2% of the world land area is covered by hotspot, represented by hotspot, and it preserves 50% of the total terrestrial biodiversity. এই হটস্পটে 50% স্থলজ বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্য থাকবে। Clear? So this term hotspot was used by Meyers, MEYERS, in 1988, and
he recognized 35. Actually, he recognized 25 hotspots, but now it is increased up to 35 hotspots. 35 hotspots of biodiversity on a global level. আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছি, ওয়ার্ল্ডস 35 বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটস দেখতে পাচ্ছ তোমরা। সো আফ্রিকার আন্ডারে আছে 8টা, এশিয়া প্যাসিফিক দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ওকে ওকে, এশিয়া প্যাসিফিক দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এগুলো আছে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে, এগুলো আছে হটস্পট। আর নাম্বার 3 ইউরোপ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়াতে এগুলো দেখতে পাচ্ছ 4টে। নর্থ অ্যান্ড সেন্ট্রাল আমেরিকাতে আছে 4টে দেখতে পাচ্ছ, ক্লিয়ার। আর সাউথ আমেরিকাতে আছে টোটাল 5টা। সো all total 35 hotspots are there in the world, and these hotspots include 50,000 endemic species, which account for about 20% of the world's total plant species. পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ প্রজাতি আছে তার 20% কভার করছে এই হটস্পট গুলো। বাংলায় এগুলোকে আমরা বলি জীব বৈচিত্র্যের ধন্য অঞ্চল। এটা হচ্ছে যাতে গ্লোবাল লেভেল অফ হটস্পটস। আমরা একটু আমাদের দেশ নিয়ে তাকাই। হ্যাঁ, there is a hotspots of biodiversity in India. আমাদের ভারতবর্ষের কি অবস্থা? Of the 35 hotspots of biodiversity recognized in the world, 4 are present in our country. ভারতবর্ষে 4টে আছে হটস্পট। Number 1, the Himalayas. There is the Himalaya, particularly actually taken the picture of Eastern Himalaya. Okay, this is the one hotspots of India. Number 2, Indo-Burma region. This is the Indo-Burma region. This is the name of the region, Indo-Burma region, not in between Indo and Burma or Myanmar. Indo-Burma region is another hotspot of India. Western Ghat, অনেকের নাম শুনেছি তোমরা, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা. There's the most richest hotspot in India. This is actually the picture from Munnar, Kerala, Munnar. There is the richest diversified hotspot present in India, Western Ghat. And there is the Sundaland, actually number 4. It includes actually Nicobar group of islands, Andaman and Nicobar. This is actually a picture from অনেকেই আন্দামান গেছো দেখতে পাও। This is the Barren Island, near Port Blair. ওকে, মাঝে মাঝে এটা এই আগ্নেয়গিরিটা জেগে ওঠে, মাঝে মাঝে জেগে ওঠার ছবি একটা ব্যারেন। বেশিরভাগ সময়ই এটা ঘুমিয়ে থাকে, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে জেগে ওঠে এবং ধোঁয়া বেরোয়। Barren Island near Port Blair of Andaman. So these are actually 4 hotspots present of biodiversity in India. Clear? Now, next topic, that is the mega biodiversity countries of the world. Mega biodiversity countries of the world. So, warm and humid regions in between the Tropic of Cancer and Capricorn, Korkotkanti, Mokorkanti, Cancer and Capricorn, are provided with a rich and diverse plant, animal, and microbial life. In this wide belt around the globe occur more than half of the total number of species present on our planet. আমাদের গ্রহে যত প্রজাতি আছে তার হাফেরও বেশি আছে এই মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রিগুলোতে। ক্লিয়ার? So countries which happen to lie in this zone, এই অঞ্চলে যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো থাকে, are referred to as mega diversity countries. Why? As they possess a wide variety of plant and animal species. তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি, is the
Amazon rainforest. Brazil is the most important megadiversity countries of the world. Okay, so these are the list of megadiversity countries of the world: Australia, Brazil, China, Colombia, Ecuador, United States, Philippines, India, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Papua New Guinea, Peru, Democratic Republic of Congo, and South Africa, and Venezuela. The 17 hotspots now present throughout the world. Clear? এবং সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু এই মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রির মধ্যে পড়ে। ক্লিয়ার? সো নেক্সট টপিক হচ্ছে that is the threats to biodiversity. আমাদের বায়োডাইভার্সিটি থ্রেট কেন বিপদ সংকুল বায়োডাইভার্সিটি? So these are the biggest threats to biodiversity. Number 1, climate change. Number 2, habitat loss and degradation. Number 3, due to pollution. Number 4, invasive species. Number 5, overexploitation. And number 6, other potential threats. So climate change, তোমরা জানো নিশ্চয়ই, the increase the temperature of the atmosphere actually rising. It is actually the major effects on our environment. That is, the glacier গুলো বরফ গলে যাচ্ছে, বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রের তলদেশ আরো উপরে উঠবে. This is very dangerous to us. So climate change is the biggest threat to biodiversity. আবহাওয়ার পরিবর্তন. Habitat loss and degradation. Habitat loss may either be caused by natural events like natural calamities and geological events, of anthropogenic activities like deforestation and man-induced climate change. Clear? A deforestation, এই যে অরণ্য নিধন চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে, মানুষের কৃতকর্মের জন্য কি হচ্ছে, অনেক উদ্ভিদ এবং অনেক প্রাণী তাদের বাসস্থান লস করছে, হ্যাবিটেট লস করছে, বাসস্থান ডিগ্রেড করছে. These are threats to biodiversity. Pollution, every kind of pollution, air pollution, water pollution, noise pollution, যত রকমের pollution আছে, all pollutions are produced due to from different sources, now appear to be a threat to all life forms on earth. এই দূষণ আমাদের এখন একটা অনেক বড় মাথা ব্যথার কারণ. দূষণ বেড়ে চলেছে. তুমি বায়ু দূষণ বলো, তুই জল দূষণ বলো, তুই শব্দ দূষণ বলো, এই দূষণের মাত্রা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, অদূর ভবিষ্যতে এই দূষণ কিন্তু আমাদের এই জীব বৈচিত্র্যের পক্ষে বিশাল ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে. Number 4, invasive species, foreign species, exotic species. আমরা বিদেশ থেকে নানা রকমের বিদেশি গাছ নিয়ে এসে আমরা দেশে লাগাচ্ছি, প্লান্টেশন করছি আমরা. By exotic species, by the removal of in place of native species of our country. This is very, very dangerous. যত বেশি exotic species তুমি নিয়ে আসবে দেশে, আমাদের নেটিভ স্পিসিস গুলো তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না, লড়াই হেরে যাবে, and that native species ultimately extinct, endangered and extinct from our country.
So invasive species is also a threat to biodiversity. Next হচ্ছে over exploitation. Over exploitation means the act of over harvesting species and natural resources of rates faster than they can actually sustain themselves in the wild. যে কোনো জিনিস কিভাবে নষ্ট হয়? অব্যবহারে এবং অতি ব্যবহারে। আমরা কোনো জিনিসকে যদি ওভার এক্সপ্লয়েট করি, বেশি ব্যবহার করি, আমরা তৃণভূমিকে গ্রাসল্যান্ডকে যদি ওভার এক্সপ্লয়েট করি, আমরা সাভানাকে যদি গ্রেট এক্সপ্লয়েট করি, আমরা ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টকে যদি আমরা বেশি ইউজ করি, দিস আর ওভার এক্সপ্লয়টেশন। তুন্দ্রা, তৈগা, এনি কাইন্ড অফ বায়োম কে বর্তমানে আমরা ওভার এক্সপ্লয়েট করছি। And that actually over exploitation is also a biggest threat to biodiversity. আমাদের ব্যবহার করতে হবে, অবশ্যই ব্যবহার করব আমরা, কিন্তু অপটিমাম এক্সপ্লয়টেশন করতে হবে, তাই না? সীমিত ব্যবহার করতে হবে। সব জিনিসেরই যদি আমরা অপটিমাম এক্সপ্লয়টেশন করি, তাহলে আমাদের মঙ্গল, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গল। Number 6, other potential threats, that is epidemics and infectious diseases of wildlife, such as viral disease, bacterial disease, যেগুলো আমাদের ওয়াইল্ড লাইফের ক্ষতি করছে, তাই না? এই সমস্ত ওয়াইল্ড লাইফের গাছে যদি এই সমস্ত ডিজিজ হয়, গাছ মরে যাবে। যদি প্রাণীদের, জঙ্গলে অরণ্যে প্রাণীদের যদি এই সমস্ত ডিজিজগুলো হয়, তাহলে তাদের তো চিকিৎসা হবে না, তা আলটিমেটলি কি হবে? আলটিমেটলি তারা মারা যাবে, তাই না? এক্সটিংক্ট করে যাবে। সো দিস আর এপিডেমিক্স, তাই না? সো এপিডেমিক্স মিনস যে কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে হঠাৎ করে যদি এই ডিজিজটা বেড়ে যায়, তাকে আমরা বলবো এপিডেমিক ডিজিজ। এপিডেমিক ডিজিজের জন্য কিন্তু আমাদের অনেক প্রাণী বা গাছপালা মারা যাচ্ছে। That is also a biggest threat of biodiversity. So these are the 6 points. There is climate change, habitat loss, pollution, invasive species, overexploitation, and potential threats of other. These are also the biggest threats of biodiversity. আমরা যদি এই সমস্তগুলোকে সীমিত ব্যবহার করতে পারি, অপটিমাম ইউজ করতে পারি, so we must protect our biodiversity. So next, the threats to biodiversity. So this is the regional breakdown of threats to biodiversity. দেখতে পাচ্ছ 1, 2, 3, 4, 5. This is the changes in land and sea use. This is the species overexploitation. This is the invasive species, exotic species. This is the pollution, and this is the climate change. So this is the scenario of different regions of the world. Okay, this is the scenario of North America. North America, 53% actually land এবং sea use করা হচ্ছে। This is the Europe and Central Asia picture. This is the scenario of Latin America and Caribbean, West Indies. Okay. Hello. Hello, sir. I was telling that the words and letters are very small. We could not able to see properly. For this, you have to zoom your screen. এখানে কিছু করার নেই বাবা, তোমরা একটু জুম No, করার sir. চেষ্টা করো। It is perfectly good, sir. The student have to zoom their screen. Yeah. It's already explained in last class now. If you are not able to see on a screen, just you have to zoom it. So this is the scenario of Africa, and this is the Asia Pacific. So these are the regional breakdown.
and regional threats to biodiversity, how pollution, climate change, exotic species, overexploitation, changes in land and sea are change the biodiversity, and this is a great threat to biodiversity. So in the future, your children or the younger generation might ask you a question along the lines of, when the crisis on biodiversity became so rampant during the early 2002s, what did you do about it? What will your answer be? তোমাদের চিলড্রেনরা যে তোমাকে জিজ্ঞেসে করে, এই যে বায়োডাইভার্সিটি এত পরিবর্তন হচ্ছে, ক্রাইসিস হয়েছে তোমাদের সময়ে আর্লি 2002 তে, তোমরা তার জন্য কি করেছো? তোমরা কি উত্তর দেবে? হোয়াট উইল ইউর অ্যান্সার বি? আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, বায়োডাইভার্সিটি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। We are must learn from our biodiversity. What is biodiversity? And what is the biggest threats to biodiversity now throughout the world? জীব বৈচিত্র্যের প্রয়োজন কেন? জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব কি? জীব বৈচিত্র্য এখন ধ্বংসের মুখে কেন? আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে, তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কি উত্তর দেবে? তোমাদের উত্তর তৈরি করে রাখতে হবে। ক্লিয়ার? সো আমাদের বায়োডাইভার্সিটি, আমাদের জীব বৈচিত্র্য বর্তমানে এখন সমস্যার সম্মুখীন। আমাদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমাদের এই বায়োডাইভার্সিটিকে রক্ষা করতে হবে। In 1992, there's an Earth Summit held in Rio de Janeiro of Brazil, যাকে আমরা বলি বসুন্ধরা সম্মেলন। There's the 200 দেশের প্রতিনিধি, রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ 200 কান্ট্রিজ দেয়ার, এবং প্রত্যেকে এক বাক্যে স্বীকার করেছিল, সবাই কিন্তু all are signatured that we must protect our biodiversity for our future generation. আমরা আমাদের এই জীব বৈচিত্র্যকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রক্ষা করতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। And all development should be sustainable development, যাকে আমরা বলি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন। উন্নয়ন আজকের জন্য নয়, উন্নয়ন কালকের জন্য নয়। This development is not for a few days, but this development must be a sustainable development, যাকে আমরা বলি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন। Last topic, conservation of biodiversity, that is both ex-situ and in-situ conservation. Clear? Now, what is the conservation of biological diversity? Oh, these are some endangered species of India. Clear? So, number of what is endangered species? Endangered species are in danger of being extinct and whose very existence is at stake in the near future. This category includes the species whose numbers have been reduced critically and whose habitats have been drastically damaged, so that they are finding difficulty in regenerating themselves. এগুলোকে বলা হয় endangered species.
সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে যে সমস্ত প্রজাতিগুলো অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে বলা হয় endangered species. Clear? So there is a list of endangered species. Okay, and different types of species are there, are going to be extinct from our country, not from our country, but from our world. Okay, so going to the topic of conservation of biological diversity. So conservation of biological diversity is actually two types: in situ and ex situ conservation. In situ and ex situ conservation. Okay. So what is in situ conservation? In situ conservation actually measures are related to the biodiversity, to the ecosystem of the original habitats or natural environment. যখন তাদের নিজস্ব প্রকৃতিতে তাদেরকে লালন পালন করা হবে, তাদেরকে বলা হয় in situ conservation. In situ conservation and ex situ conservation, actually this refers to the preservation of biotic wealth away from their natural habitat, that is ex situ steps. যখন নিজস্ব প্রকৃতি থেকে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে মানুষের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে তাদেরকে বলা হয় ex situ conservation. So in situ conservation, actually there is the protected area, national park, sanctuary, biosphere reserve. And biosphere reserve actually two types: terrestrial and marine. This ex situ conservation, seed bank, cryopreservation, field gene bank, sacred plant যেগুলো আমাদের চীন জাপানে প্যাগোডার সামনে লাগানো হয়, গিঙ্গো বাইলোবা, তাই না? তারা গড বলে তারা পুজো করে। হোম গার্ডেন আমাদের প্রত্যেকেরই প্রায় আছে। and arboretum, the growing up tree species যখন গ্রোইং করা হয় তাকে বলা হয় arboretum. Botanical garden, different types of plants are growing there. Shipur Botanical Garden here, zoological park, animals there, and aquarium দীঘাতে অনেক বড় অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করা হয়েছে। So these are the ex situ conservation, ন্যাচারাল হ্যাবিটেট থেকে নিয়ে এসে আমাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এগুলোকে রাখা হয়। ক্রায়োপ্রিজারভেশন তোমরা জানো, এটা হচ্ছে বরফের মধ্যে রেখে প্রিজার্ভ করা হয়। লিকুইড নাইট্রোজেন টেম্পারেচার -174 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে প্রিজার্ভ করা হয়। ক্লিয়ার? বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, স্যাংচুয়ারি, ন্যাশনাল পার্ক যদি তোমরা যদি জানতে চাও পরে আমি আসছি। So what is the aims of in situ conservation? Number one, consolidating the network of protected areas for wildlife to ensure the conservation of ecosystems and biogeographic units. Protected land তৈরি করতে হবে, এনসিওর করতে হবে সেখানে ইকোসিস্টেমটা সুন্দর, বায়োজিওগ্রাফিক এরিয়াটাও বা ইউনিট গুলো খুব ভালো। এটা এম থাকা কথা। Establishing new protected areas based on utility, distinctiveness and endangerment of species. নতুন প্রোটেক্টেড এরিয়া তৈরি করতে হবে, তার ইউটিলিটি দেখতে হবে, তার ডিস্টিংটিভনেস দেখতে হবে, আলাদা কিনা অন্য থেকে, তাই না? তাদের যে প্রজাতিগুলো থাকবে তারা কোনো ডেঞ্জার ফেস করবে কিনা এটা দেখতে হবে। কোঅর্ডিনেটিং নিউ and existing protected areas to facilitate migration among populations and to ensure proper representation of species and habitats. Coordinating করতে হবে, যে স্পিসিস গুলো অলরেডি বাস করছে, এই নতুন যে স্পিসিসটা নিয়ে এসেছো সে নতুন এবং পুরনো প্রজাতির মধ্যে কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে, যাতে তারা সহজেই সেই প্রোটেক্টেড এরিয়ার একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে তারা ইজিলি যাতায়াত করতে পারে। Ensuring conservation of biodiversity and rich ecosystems outside the network of protected areas. তো এনসিওর করতে হবে
যাতে তার মধ্যে খুব ভালো জীব বৈচিত্র্য থাকে, তার যে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে, হ্যাঁ, সেই প্রোটেক্টেড এরিয়া মধ্যে। নেক্সট, enhancing the ecological and social value of protected areas and providing incentives for biodiversity conservation on adjacent private lands. যে প্রোটেক্টেড এরিয়া আছে তার চারপাশে যে সমস্ত প্রাইভেট ল্যান্ড আছে তাদের কিছু কিছু ইনসেন্টিভ দিয়ে সেই ল্যান্ডগুলোকে জীব বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে। ক্লিয়ার? তাদের বায়োডাইভার্সিটি কনজার্ভ করতে বলতে হবে, তাদের মানুষগুলো ডেকে বলতে হবে তোমার কিছু পয়সা দিচ্ছি বাপু, তুমি এটার জীব বৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটিকে কনজার্ভ করো, প্রোটেক্ট করো, যাতে গরু ছাগলে এখানে সেই গাছগুলোকে খেয়ে না যায়। Initiating regional cooperation for conservation of ecosystem and species. অবশ্যই রিজিওনাল কোঅপারেশন দরকার। ইকোসিস্টেমকে রক্ষা করতে গেলে তুই বাইরে থেকে গিয়ে পারবে না, সেখানে যে সমস্ত পিপলস আছে সেই পিপলস থেকে হেল্প নিতে হবে। রিজিওনাল কোঅপারেশন অবশ্যই দরকার। Conducting periodic reviews of the protected areas and plan for assessing present or ফিউচার নিডস। ফিউচারে কি দরকার, বর্তমানে কি দরকার সেই প্রোটেক্টেড এরিয়াগুলোকে, এগুলোকে বছরে একবার বা বছরে দুবার এগুলোকে কি করতে হবে, রিভিউ করতে হবে। পিরিয়ডিক রিভিউ ইজ এসেনশিয়াল। লাস্ট ওয়ান, এনকারেজিং পাবলিক পার্টিসিপেশন ইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ প্রোটেক্টেড এরিয়াস। প্রোটেক্টেড এরিয়াতে প্ল্যান করতে গেলে, প্রোটেক্টেড এরিয়ার ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে পাবলিক পার্টিসিপেশন অবশ্যই দরকার। এনকারেজ করতে হবে, যত বেশি মানুষকে ইনভলভ করা যাবে তত বেশি কাজটাকে তুমি সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে। ক্লিয়ার? নাহলে তুমি কিন্তু ওই প্রোটেক্টেড এরিয়া ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে রক্ষা করতে পারবে না। নেভার। So what are the advantages of in-situ conservation? The flora and fauna live in natural habitats without human interference. ন্যাচারাল হ্যাবিটেটসে যে ফ্লোরা এবং ফনা থাকবে প্রাকৃতিক পরিবেশে, সেখানে কোনো হিউম্যান ইন্টারফারেন্স থাকবে না। মাস্ট বি দ্যাট এরিয়া ইজ এ কোর এরিয়া। The life cycles of the organisms and the evolution progresses in a natural way. ওই সমস্ত প্লান্ট এবং অ্যানিমালের যে লাইফ সাইকেল এগুলো ন্যাচারাল ওয়েতেই কমপ্লিট করতে দিতে হবে। তাদের ইভলিউশন হবে ন্যাচারালি, লাইফ সাইকেল কমপ্লিট হবে ন্যাচারালি। ইন সিটু কনজারভেশন প্রোভাইডস দ্য রিকোয়ার্ড গ্রিন কভার and its associated benefits to our environment. অবশ্যই গ্রিন কভার থাকবে, সবুজ থাকবে, সবকিছু থাকবে সবুজ, এবং অবশ্যই দ্যাট গ্রিন ইজ বেনিফিট obviously to our environment. অবশ্যই আমাদের পরিবেশের জন্য যে গ্রিন কভারেজ হবে সুখকর। ইট ইজ লেস এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড ইজি টু ম্যানেজ। খরচা কম হতে পারে, খরচা কম করতে হবে এবং সহজেই ম্যানেজ করা যেতে পারে, এরকম একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। The interests of the indigenous people are also protected. অবশ্যই স্থানীয় মানুষদের তাদের যে ইন্টারেস্ট সেগুলোকে দেখতে হবে বা রক্ষা করতে হবে। এইগুলো হচ্ছে এইমস অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজেস অফ ইন সিটু কনজারভেশন। আমি প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। নেক্সট হচ্ছে এক্স2 কনজারভেশন। দেখতেই পাচ্ছ, দিস রেফার্স টু দ্য প্রিজার্ভেশন অফ বায়োটিক ওয়েলথ away from their natural habitat. So what is the steps have been suggested to restore and conserve Xc2 biodiversity? Xc2 biodiversity and conservation. So strengthening the capacity of Xc2 conservation to facilitate biodiversity conservation, public education, and again sustainable
ডেভেলপমেন্ট স্ট্রেনথেন করতে হবে, বায়োডাইভার্সিটিকে কনজার্ভ করতে হবে, এটাকে স্ট্রেনথেন করতে হবে, পাবলিক এডুকেশনকে বাড়াতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। এনকারেজিং দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ সিড ব্যাংক অর জিন ব্যাংক অফ এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস, যে সমস্ত প্রজাতিগুলো অবলুপ্ত হচ্ছে তাদের সিড এবং জিন ব্যাংক তৈরি করতে হবে। কালেকশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স অফ মাইক্রোবিয়াল কালচার, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাল, অ্যালগি, এই সমস্ত কালচারগুলোকে মেনটেন করতে হবে, তৈরি করতে হবে। এস্টাবলিশমেন্ট অফ ক্যাপটিভ ফার্মিং অ্যান্ড ব্রিডিং ফ্যাসিলিটিস ফর হাইলি এক্সপ্লয়েটেড এরিয়াস অফ বায়োলজিক্যাল রিসোর্সেস, ক্যাপটিভ ফার্মিং তৈরি করতে হবে। ক্লিয়ার? ক্যাপটিভ ফার্ম মানে captive farmed animals are animals which have been bred in their country of origin on a large scale. Captive farming টা হচ্ছে একটা প্রসেস বা জায়গা যেখানে অ্যানিমালস গুলোকে কি করতে হবে বা প্লান্ট স্পিসিস কে ব্রেড করতে হবে, তৈরি করতে হবে বেশি মাত্রায়, তাই না? সেই জন্য ক্যাপটিভ ফার্মিং বা ক্যাপটিভ স্পিসিসকে এস্টাবলিশ করতে হবে, তাদের ব্রিডিং ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে যাতে করে বায়োলজিক্যাল রিসোর্সটা আমরা বাড়াতে পারি বেশি মাত্রায়। ইনিশিয়েটিং লিগাল অ্যাকশন এগেইনস্ট ড্যামেজ অফ বায়োডাইভার্সিটি, এটা ভালো বিরু বলতে পারবে। বায়োডাইভার্সিটি ড্যামেজ যাতে না হয় তার জন্য লিগাল অ্যাকশন তৈরি করতে হবে। প্রিপারেশন and enactment of National Diversity Act with provision for preservation of biodiversity. National Diversity Act already তৈরি করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো তৈরি করা হবে for provision for preservation of biodiversity. Clear? Creating an international fund for biodiversity conservation, international fund তৈরি করতে হবে, বেশি পরিমাণে টাকা কালেকশন করতে হবে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন করার জন্য। ডেভেলপমেন্ট অফ ডেটাবেস অন বায়োডাইভার্সিটি একটা ডেটাবেস তৈরি করতে হবে। ডেটাবেস মিনস ইটস দ্য কালেকশন অফ ইনফরমেশন দ্যাট ইজ অর্গানাইজড so that it can be easily assessed, managed and updated. ডেটাবেস তৈরি করতে হবে যাতে সেটাকে ইজিলি অ্যাসেস করা যায়, easily managed করা যায়, easily update করা যায়। Mainly computer databases, that is computer databases actually contain aggregation of data records or files containing information about sales transactions or interactions with specific customers, etc. কাস্টমার সঙ্গে ইন্টারাকশন করা, ট্রানজাকশন করা, এগুলোর জন্য ফাইল বা রেকর্ড তৈরি করতে হবে, ডাটা রেকর্ড তৈরি করতে হবে। অল দিস অ্যাকচুয়ালি কালেকশন ইন এ ডাটাবেস। ওকে, and what are the advantages of Xc2 conservation? It is useful for declining population of species. Clear? Declining means becoming smaller, fewer, less, ultimately decreasing. So very much useful. তুমি যদি কোনো প্রজাতি অনেক সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে, ডিস্টার্ব করছে, সংখ্যায় কমিয়ে নিতে হবে। Declining. Endangered animals on the verge of extinction are successfully breeded. যে অ্যানিমালস গুলো endangered তাদের Xc2 কনজারভেশন করে তাদের সাকসেসফুলি ব্রিড করে তাদের সংখ্যা বাড়াতে পারা যায়। Threatened species are breeded in captive farming and then released in the natural habitats. যে সমস্ত threatened species means those species are going to extinct in near future. Those species are faced to extinct, endangered. Those species are going to extinct in near future, they are threatened. Threatened species গুলোকে
ব্রিড করে সংখ্যায় বাড়িয়ে তারপরে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে বা হ্যাবিটেটে ছেড়ে দিতে হবে। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ, ইজ এক্সট্রিমলি ইউজফুল ফর কন্ডাক্টিং রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক ওয়ার্ক অন ডিফারেন্ট স্পিসিস। আমরা বিভিন্ন ধরনের বটানিক্যাল গার্ডেনে, এখানেও হারবেরিয়াম আছে, রিসার্চ হচ্ছে, জুলজিক্যাল পার্কে, অ্যাকোয়ারিয়াতে, আরবোরেটা, প্রত্যেকটা জায়গাতে রিসার্চ হচ্ছে এবং রিসার্চের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে দিস Xc2 কনজারভেশন। ওকে, সো Xc2 কনজারভেশনের ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্টেজ, সো দিস আর সাম অ্যাডভান্টেজ অফ Xc2 কনজারভেশন and the steps to conserve biodiversity by Xc2 conservation. Okay, so this is the in-situ conservation. This is the picture from this is from Boxa. Last year, tage bochore gechilam Boxa. This is the elephant from Boxa. This is the lion, the great lion from Gir forest. There's Gujarat. This is the great Royal Bengal tiger of Sundarban. This is the mangroves here. This is going to last 2 years before Jaldapara National Park. The rhino from Jaldapara, Wadhorn, Jaldapara. This is the in-situ conservation of some beautiful pictures of in-situ conservation. You see, this is the Xc2 conservation. Then Victoria Amazonica. It is in the picture from Shivpur Botanical Garden. This is the সবথেকে বড় পাতা পৃথিবীতে, the largest leaf of the world. ইভেন যদি কোনো বাচ্চা ছেলেকে এখানে শুয়ে দেওয়া যায়, আরামসে শুয়ে থাকবে, ঘুমিয়ে থাকবে, এত বড় পাতা, ভিক্টোরিয়া অ্যামাজনিকা। This is migrated from Amazon, exotic species. This is the great banyan tree of Shivpur Botanical Garden. All these are prop roots. আসল যে স্টেম বা কাণ্ড সেটা নেই। তো নাম্বার অফ বিশাল এরিয়া জুড়ে আছে এটা, গ্রেট banyan tree. This is the seed bank. Seed bank, the seeds are preserved here. Okay. This is a cryopreservation technique. বরফের মধ্যে রাখা হয়েছে। The temperature of this is like that of liquid nitrogen, that is -196 degrees Celsius, actually equivalent to -320 degree Fahrenheit. This is called freeze preservation or cryopreservation. Freeze preservation or cryopreservation. Okay, so these are all conservations, and in conclusion, so this is the conclusion. Biodiversity is our life. Biodiversity is our life. If the biodiversity got lost at this rate, then in near future, the survival of human beings will be threatened. আমরাই থাকবো না। So it's our moral duty to conserve biodiversity as well as our environment for our future generation. Long-term maintenance of species and their management requires cooperative efforts across entire landscapes. Biodiversity should be dealt with at scale of habitats or ecosystems rather than at species level. This is the conclusion. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir, for such a wonderful session on biodiversity and its conservation. Really, it's time to save our environment. In your session, you also explained about the biodiversity
and its impact on us. Really, it's the biggest threat. We have to save it at the immediate effect for our future. That is for sustainable development. Sir, in this session, you also mentioned about the law and moral duties for us. The law part will be explained toward the end of this course. And apart from this, you also explain about the in-situ or Xc2. For the students, in-situ and Xc2 is a very important part for the examination viewpoint. Okay, so you have to go through once again. Okay, and the lecture, this lecture is recorded and uploaded and will be uploaded at our YouTube channel. I have already set the YouTube channel link in the chat box. And apart from this, if suppose if you have a question related to anything, so you can ask. Okay, sir is available to answer your answer. Question. Okay. You have any question? Good morning, sir. Hmm. Sir, Hello. I have a question. You said you were saying about the hotspots of India, and you said about the Sunda land that it is a barren island. Then how it is counted as a hotspot if it is barren? Barren Island names Barren Island, not barren. Okay, it is only The the name of that island is Barren Island. Barren, not barren. Okay, okay. Barren Island. Barren. Yeah, Barren Island near Port Blair of Andaman. But it is almost green. You Yeah, see yeah. the picture? Okay. Yeah. Yes. Thank you, sir. Okay. Any question? Any more question? Yesterday, you have some questions, a couple of questions regarding the books. A book is not available. So, what alternate books is available on the market? কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারো, বই হিসাবে কি জিজ্ঞেস করছিলে কি এই বইটা পাওয়া যাচ্ছে না মার্কেটে? কোন বইটা পাওয়া যাচ্ছে না? স্যার আমি হ্যাঁ স্যার এখানে বেঙ্গলের বই অ্যাভেলেবল নাই। স্যার এই বেঙ্গলি বই available নেই? হ্যাঁ? একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো। স্যার এই মুখার্জি বইটা পাওয়া যাচ্ছে না। এস মুখার্জি বই পাওয়া যাচ্ছে না? না স্যার অ্যাভেলেবল নয়, আর আসবেও না বলেছে। এস মুখার্জি এ ঘোষ বলেন বইটা নেই। ওটাই বেস্ট বই। স্যার ওটা আসবে না বলে দিয়েছে। ওটা দুটো আছে, একটা আছে এস মুখার্জি এন্ড এ ঘোষ, আর একটা আছে বাই সম্পদ মুখার্জি। স্যার একটাও পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, আর একটা বই দেখবে এনভায়রনমেন্ট,